Nous pouvons donc mener une discussion pendant trois quarts d'heure ou une heure. Ça va se passer de la façon suivante. Le professeur Campbell va dire va nous faire part de quelques-unes de ses réflexions. En anglais, nous dirons que English is assumed pour les assistants français. Didier accepte de brièvement traduire en japonais le professeur Campbell, ce qui est un peu paradoxal. Et puis ensuite, je me permettrai aussi de dire quelques mots. Et qui pourront soit servir pour lancer la discussion, ou bien après chacun posera ses questions ou ses remarques et nous poursuivrons nous-mêmes notre dialogue. Campbell Sensei kara ego de. Thank you very much. Thanks a lot. Very good. I want to just sort of open up and create a sort of platform for us to be able to discuss in three dimensions here over the next hour, the various aspects and approaches, and many of the, I think, some, excuse me? Move the fine over, closer, okay, right, like that. Some of the, what are going to be a fascinating group of articles, I think, coming out of this colloquium that we've had today. I would like to begin by stratifying or reorganizing in my own extremely subjective way the 12 talks that we've heard in the last 2 days. According to the materials and the methods and the regions that were treated, but especially more than that, the approaches or the way that questions were posed towards the what Matthew Fraley called the classical Sinitic, and its relation to vernacular languages and so-called vernacular written scripts and forms of discourse in each of the regions that we covered over the last 2 days. First of all, I would like to sort of make a connection between the 2 talks by Professor Papang and Holm, which we had yesterday. One covering decades of field research in excuse me, southern China and Vietnam, which of course Professor Holm's talk, and then the other is equally amount of time spent walking through I'm sure many fields and towns in Vietnam making rubbings of different steles and so forth to investigate and to create a source of data for reconstructing what is now, we know, the sort of lost cultural memory of Sinitic culture in the Vietnamese text itself today. Both of those, they cover very, very different regions, but I think that there's a similarity in approach between the 2 men's research in that they were trying to acknowledge and to take on the problem of writing, the relationship, the negotiations between classical Chinese and the local language as a form of social infrastructure, and the way that each of this, and in the sense especially of Professor Holmes, the incredibly varied styles and systems of society in the region that we were talking about. Professor Holm, David Holm gave us some wonderful example of songbooks, which are ritualistic and written using Chinese characters, but read and sung in each of the sort of indigenous language that are there, that are used for courtship, to actually to find marriage partners and so forth in the so-called marriage market. And one thing that was fascinating to me was to see how many of these books were very, very thin and long and could be
put in one's sleeve and walked around and carried from one festival to the other and so forth. And the way that the script itself, the Chinese characters themselves, are used is very, very close to each of the dialects that are used as well, and they're used to sing as well, and they have a very specific social structure which holds up or underpins many of the other things. On the other hand, Professor Papan's talk, in his talk, he gave us some photographs of some very, very interesting steles, which he claimed convey the authoritative Sinitic discourse and the connection to Chinese civilization, to villagers and people who are living in the area around there, and that they were sort of these steles were sort of conduit between so-called higher, more universal, often probably having to do with governance as well, principles and so forth, to the quotidian life in the village and so forth. So I was able to distinguish some sort of interstices between these very, very distant discourses and methods of studying what we've learned not to call the sinosphere. But that was something that was very fascinating to me. The second thing that I want to mention today and propose as a way of thinking about what we've been, all of the incredible information and insights that we've had over the 2 days, is a difference basically in approach between the researchers that we've had. One I would describe as being a more normative approach to the materials themselves. In that group, and this again, please forgive me, and I look forward to being criticized for making this rather arbitrary distinction. I would put Professor Wickstead, Professor Abe, perhaps Professor Komine's talk in that group itself. Tim Wickstead gave a fascinating talk about Mori Ogai, about the ability to use the Kanban discourse as a means of sociability, and also early in Ogai's life as a way to show off. He showed us 3 stages in Ogai's life, and the first was to be a show-off and to demonstrate his rather pedantic but also very playful and sometimes very polemic, very, very fighting sort of spirit in that sense. And that's one sense that we have of the effect and which is why I call it normative, sort of the effect or the standards that were probably shared in the 1880s and the 1890s and so forth in Japan. Professor Abe's talk, which we just heard at the end, he suggested that the negotiations and the intercourse between kana in manabon, in kana and characters, and having that variety allowed a very, very sort of fluid, very, very almost florid sort of possibility of a very, very textured textuality in the Japanese tradition of narratives themselves. Professor Komine also at the beginning, he started our talks yesterday, also spoke much about the actual effects of what having this sort of duality in writing and scriptures occurred. On the other hand, beyond or alongside the sort of normative questions which were posed or structures which were asserted to analyze what we're talking, this Hiéroglossie that we're talking about, is a more positivistic or more descriptive group of scholars, I believe, in which group I would put Professor Saito, Professor de France, who is with us today, if you don't mind me calling you a professor, and perhaps also Didier Tavan as well. These 3 or 4 scholars were intent in first of all, describing the circumstances of the negotiations, the cohabitation of classical Sinitic with a native
dialect or a vernacular, or the actual positioning of what, considering what live parole or speak, daily speak was actually is, or a distancing of it as well. This was true also of which we heard was it Professor Brunton in the Korean sphere as well. Not a cohabitation or a so-called synthesis of the so-called dominant or canonical script with the native one, but rather, as I said in my question earlier, a sort of etiolation or a blanching or a bleaching away from the native vernacular, which results in something very, very similar. But generally, his approach, as were, I believe, with the other two or three that I mentioned, was something that was a very, very sort of descriptive of way of showing these things themselves. I'd also like to mention what we didn't have an opportunity to talk about this time. I think that there's a lot of material in what was presented today and yesterday to actually discuss, to perhaps structure, and to think of ways that we can find a sort of ikioi, shate, elan, to bring us into another sphere or another form somewhere else. One I would suggest, one aspect which was not covered consciously, I think, in this colloquium itself, were the affective aspects of the Sinitic discourse itself. Of course, affective theory in literature and in other cultural representative areas in culture, especially in the West, more and more so, where I live and work in Japan, is becoming more and more feasible and possible, and is growing as a theoretical basis, I believe. But I think a lot of the phenomena that we were introduced to in the last 2 days is very, very feasible or welcoming to an effective approach itself. For example, Professor Saito's quotes from Utsuho Monogatari of someone, a leader, choosing certain verses which were lovely or interesting in order to be read aloud, and distinguishing those from a monk who was going to read aloud or recite a Dharani sutra after that, in the same sort of context. That's fascinating. And as I said, a very, very descriptive, positivistic way approach, which he showed us. Beyond that, I would also be very, very interested in using that information and that insight to judge the sort of affective values or tonality of the text itself in a slightly different sort of theoretical frame itself. Another would be the question of gender. In the last 2 days, we haven't been joined by any women researchers today, which I would pose as a challenge, I think, and would like to suggest, as you go on, and we go on in our pursuit here, to include women on the panel itself, but also to somehow to include more in our descriptions and in the materials that we actually use, and perhaps in our theoretical framework itself, gender not as something that is just sort of there, but in a more positive way to bring it in as well. I remember Professor Holm telling us that women traditionally did not recite, were not part of the reciting of the songs that we were talking about, which is a fascinating insight in itself. And then there were other mentionings, I think, by people as well. This is not just a gender issue itself. There are lots of different sort of marginalities, so-called historical or under-documented aspects, which I think can be treated very, very well and deserve to have a place. Not just to have a place at the table, but also are very, very rich materials for us to consider when we're talking about negotiations between two different sort of systems like that. Finally, Professor,
I'm very impressed that I haven't made a mistake yet in anyone's name. I'm really, really impressed. But I do have extensive notes here. I want to show, just for the record, I know that we're being streamed, that I've written reams and reams of notes over the last 2 days, which I'm happy about, and I'll be able to take this home with me. But Professor Zacchetti also made a fascinating sort of comment right at the beginning of his talk about the different contrasts that we have between languages. Today it was fascinating to hear Arthur's talk about Greek, classical Greek or Koine, but especially classical Greek in Republican Rome as opposed to classical Chinese and Nara. Of all of the various contrasts between these sort of relationships, the most violent, he used the word violent, the most violent one perhaps is between Chinese and Sanskrit. And he provided us in a completely different way of thinking of the whole enterprise of translating Buddhist sutras themselves, and describing what I've always considered a translation into Chinese as being a secondary original, in a sense. And I think that is a fascinating paradigm, and which can be extended across within the field of Buddhism itself, but also in other areas as well. And I would certainly like to bring that up into my own century and my own field as well. I've gone on and on and on, and I know that you want to. I know that Didier wants to give an abstract of what I was talking about in Japanese, but that's how I want to start. Thank you very much. Thank you. はい、簡単に本当にまとめだけにいたします。今キャンベル先生が主には大きな3つの点からお話しされましたで、まず今回の発表の大きく分けていろんな構成といいますかが見えてきたんじゃないかというふうにキャンベル先生のご意見です。で、例えばパパン先生とすみませんカタカナ化にすごい自信がないんですけども、これホルム先生でよろしいでしょうかね。ホルム先生のYou're asking him in Japanese. Yes, yes. Well, ホーム先生にします。の共通点が感じました。当然割と地理的には近いことはそうだけではなくて、まずホーム先生が大きなデータベースについて漢文化と言っていいんですかね、を再構築するっていうのは非常に関心深いところだったんです。で、パパン先生との共通点といいますか、いわゆる中国古典れっきとした中国語と地域の言語との関係についてお二方が考えたんですけども、非常に全く違う観点からなんですけども、そのようにやっぱりその共通点が見えてくるっていうことは非常に面白いということです。で、特に先生が関心がお持ちになったのは、歌本といいますかね、特に結婚式とかそういう時に使うような非常に細長いものがあったのは、その本自体が方言に近いって言っていいかどうかわからない、そういうことは面白かったです。で、パパン先生の時もそれぞれの地域村、本当に村単位でいいと思いますけれども、れっきとした中国語との関連というのも非常に似てるで、非常に面白いことだと思いました。また、方法としては大きな違いがあったというふうに感じられました。で、一つとしてはノルマティブってなんて言えばいいんですかね。ノルマティブなんだろう。でもよかった。鑑賞が迷っただけで僕は安心しました。そうですね。英語でノルマティブというアプローチが一つですけれども、でそこで
ウィクス先生と、安倍先生と小峰先生が大体ということだというふうです。で、ウィクス先生が、漢文そのものが、一つのにするための効果があるっていうのは、大きな自分、模様替えの例だったんですけども、それによって表す表現するということは非常に面白かったと思います。で、安倍先生がそのマナとカナのマナボンカナボンの漢字とカナの間には非常になんか混ざりやすいって言いますか、非常になんかお互い影響し合っているということが非常に面白いことだと思います。で、また小峰先生の時には、デュアリティという効果があって非常に、興味深いことだったんです。この、ノルマティブアプローチに対しては、叙述的なアプローチが、あるといいます。そのアプローチの中には斉藤先生またド・フランス先生、とブルネットン先生とあと私が記述的実証的失礼しました。記述的実証的というアプローチもあります。で、その、状態を、説明するというかというのはその特徴です。で、特にその、中国語漢文とそれぞれのいろんな、地域とか、その言葉その現地の言葉とかとの、共通を、語るっていうことがその特徴と言えるんでしょう。で、これは、キャンベル先生が考えている今までの、発表の一つの感想といいますかでそれについてもうちょっとなんか違うことをできたんじゃないかということも最後の感想だったんですけれども、一つは、その漢文がもたらすその感情的情動的なものも、面白い方向じゃないかという、ご意見です。例えば斉藤先生が「うつご物語」の中では僧侶が大きな声でお話しするというのはもちろんその斉藤先生の時には、それを説明したんですけど、それをなんか超えてさらにその感情をどういうふうにこう出てくるかということは一つの面白い方向じゃないかという、ご意見です。でもう一つはジェンダーの話です。で、残念ながら今回は発表者の中では女性の方いらっしゃらなかったんですけれども、それは、今後の課題の一つにした方がいいんじゃないかということですけれども、ただそれだけではなくてその、研究の対象の中でもあとは考え方その見方に対しても、それを考えることによって面白いことが出てくるんじゃないかというふうに、で例えばホーム先生が女性の方が歌を、歌えないということだったんじゃないですかね。そういうことを扱うことによって多分面白い発展ができると思います。そして、ザキティ先生が非常に面白い発表をされたんですけど、特にサンスクリットと中国がもうこれ以上違う言語がないといったことですけれども、でそのサンスクリットから中国が翻訳された経典のことですけれども、今までは翻訳されたという考え方だったんですけども、ザキティ先生がもう全く新しい見方をされてて、一つの翻訳されたものじゃなくてもう一つの原点を作るということになったのは非常に刺激的だったということで、大体こんな感じでよろしいでしょうか。はい。Thank you very much. So, maintenant, je vais dire quelques mots moi-même en français, en anglais et en japonais, en essayant de pas trop me répéter, pour quelques réflexions très, très rapides après le panorama qu'a fait le professeur Campbell. Je crois que nous avons déjà beaucoup de quoi parler. Mais ce que je voudrais
la première impression qui me vient après avoir écouté ces 2 jours très, très riches, c'est à quel point le phénomène langagier. Alors, quelques amis linguistes m'ont reproché d'utiliser, ça ne concerne que le français, l'adjectif langagier, qui concerne le langage et pas la langue. Mais je préfère quand même l'utiliser. Après tout, nous sommes maîtres jusqu'à un certain point de l'extension de notre vocabulaire, et langagier me convient très bien ici. Donc le phénomène langagier qui est constitué par la présence du Kambun au Japon et aussi d'ailleurs dans les autres territoires atteints par la sinographie, à quel point donc ce phénomène échappe aux catégories linguistiques normales. C'est-à-dire que je me souviens que l'une des toutes premières occasions qui m'ont mené à établir ce concept, dont je réalise bien qu'il est un peu fumeux, de hiéroglossie, c'était une discussion que j'avais eue il y a très longtemps, il y a peut-être 40 ans, avec une vénérable collègue qui m'avait parlé du bilinguisme japonais. Or, médiéval, et vraiment, du peu que je connaissais de la linguistique ou de la sociolinguistique, ce n'était pas un bilinguisme. Après, ayant découvert le concept de Diglossie, j'avais été un peu séduit par cela, mais ce n'est pas non plus, si l'on compare des zones de pure Diglossie, le paradigme de la Diglossie, c'est le cas grec, le grec moderne, n'est-ce pas? Et encore mieux, je dirais, c'est le cas des pays arabophones. Or, chacun peut constater, sans être un spécialiste, que ce n'est absolument pas le cas de ce qu'on pourrait appeler la diglossie japonaise. Nous sommes dans une autre configuration linguistique qui est à la fois beaucoup plus vaste et beaucoup plus vague et beaucoup plus profonde, et que je n'ai pu subsumer que sous ce terme de hiéroglossie. Et aujourd'hui, en écoutant les différentes présentations qui ont été faites depuis hier déjà, et par la plupart de nos amis, et encore tout à l'heure avec le professeur Abbé, ce phénomène des manas, n'est-ce pas, qui sont une sorte de pseudo-kambun, d'une certaine façon, mais qui se présentent entièrement de surface comme du chinois classique, c'est-à-dire il faut connaître la langue pour distinguer du chinois classique, et ça entre dans un autre cas bien connu dans les différentes cultures de l'Eurasie, ce qu'on appelle, alors c'est un mot qui n'est pas inventé par moi, heureusement, c'est-à-dire que je n'ai pas le monopole de la pédanterie, ce qu'on appelle la hiérographie, n'est-ce pas, qui est écrire une langue dans écrire une langue dans une écriture qui n'est pas l'écriture d'origine de la langue, mais qui est l'écriture d'une langue plus prestigieuse et à laquelle on veut on veut raccrocher cette langue populaire, disons, et lui faire profiter de la sacralité, du prestige de l'écriture. Vous avez de nombreux... Et c'est toujours... Alors, le prestige est le plus souvent motivé pour des raisons religieuses. Et c'est pour ça que je voudrais insister sur cette idée. Ces rapports hiérarchisés entre les langues à l'époque prémoderne ont une dimension religieuse qui est très souvent, qui n'est pas loin derrière les motivations politiques de surface. Il y a deux, je pourrais penser à des tas d'exemples, mais je voudrais en donner deux qui sont tout à fait caractéristiques, justement. Ce sont les textes arabes,
alors qui peuvent être d'arabe classique ou d'arabe plus ou moins dialectal, transcrits en caractère hébreu par le plus célèbre exemple, et là nous sommes vraiment en plein, c'est Maïmonide, évidemment, le grand philosophe juif Maïmonide, qui a écrit du XIIe siècle, qui a écrit toute son œuvre en arabe, parce que simplement l'hébreu n'avait pas encore élaboré un vocabulaire philosophique à l'époque. Il l'a écrit en arabe, mais en caractère hébreu, ou hébraïque, comme on dit maintenant, pour justement transférer cette théologie juive, cette théologie exprimée en vocabulaire arabe, mais qui est fondamentalement juive, dans le monde religieux juif, par l'alphabet. C'est vraiment de la hiérographie. L'autre exemple qui est bien connu aussi, c'est ce qu'on appelle l'écriture Garchouni, n'est-ce pas? Ce sont les chrétiens syriaques, peu à peu arabisés à partir du 8e, 9e siècle, qui écrivent l'arabe dialectal dans leur écriture syriaque. Donc nous avons ici vraiment une hiérographie. Or, les manas, l'écriture des manas, c'est une revalorisation et qui commence très tôt par le Kojiki, on peut dire, et puis peut-être même d'ailleurs les Manyogana, présenter un aspect de surface de langue chinoise, alors qu'en réalité, nous avons du japonais derrière. Donc vous voyez que, et ça c'est entièrement et ça peut se retrouver dans d'autres domaines de la sphère sinographique. C'est quelque chose ça montre que, et je le mets bien sûr dans la catégorie de la sinoglossie, c'est-à-dire que la sinoglossie n'est pas seulement une affaire d'alternance de langue, de remodelage de langue, mais c'est aussi une présentation extérieure où il y a de très nombreux cas. Je suis fasciné par l'exemple du Shinsen Manyoshu, n'est-ce pas, où alors que nous sommes à l'époque du Kokinshu, n'est-ce pas, et on refait un Manyoshu en alternant poèmes chinois et poèmes japonais, mais écrits en mayogana, c'est-à-dire que c'est une sorte de dernière ou de prélude à cette histoire de mana, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il faut que le japonais se mette au niveau du chinois. Après, le discours sur la langue japonaise en tant que telle, qui est dominé par la personnalité de Jien. Et Monsieur Fraley n'est pas là, mais j'étais très surpris, j'étais très intéressé par les deux ou trois citations qu'il a faites hier des Shiwa, qu'il a faites des Shiwa de l'époque d'Edo. Il y a deux citations au moins, vous avez peut-être vu, qui se trouvaient déjà dans les préfaces de recueils poétiques de Jien sur le shi, les poèmes comme Morokoshi no Waza, n'est-ce pas, ce qui est très intéressant, c'est qu'à l'époque d'Edo, les citations ce sont peut-être pas des citations conscientes, mais disons que ce sont des espèces de clichés qui se trouvent là. Mais dans les Shiwa de l'époque d'Edo, la citation de Jien est tronquée, c'est-à-dire qu'on ne considère plus les shi est coupée, on ne considère les shi que du point de vue sino-japonais, parce que Jien continue avec les uta après. La partie uta a été supprimée dans les deux shiwa japonais. Il y avait Morokoshi no Waza et Yamato no Waza, qui étaient bien. Et d'ailleurs, ce n'est pas seulement Jien, ça se trouve très souvent. Mais à l'époque d'Edo, cette espèce où le kambun devient prend une sorte de position dominante, eh bien, on perd de vue tout l'intérêt de la relation wakan, qui était une relation d'équilibre. C'est-à-dire on voulait mettre le wa au niveau du kan. Et on le voit bien chez Jien, ça disparaît dans les Shiwa d'Edo. Donc ce phénomène sinoglossique est quand même assez
original dans son développement japonais. Le deuxième point sur lequel je voulais revenir, qui me semble très important, Yannick Brunton y a fait allusion ce matin, et le professeur Zacchetti n'est plus là, mais c'est encore une fois la dimension religieuse du chinois classique qui justifie d'une certaine façon sa place prédominante dans les territoires non sinophones, si j'ose dire, de l'Extrême-Orient, est encore mise davantage en évidence au XXe siècle, lorsque l'on a essayé, pour des raisons purement religieuses modernes, d'essayer de contourner l'importance du chinois comme langue bouddhique. Et en essayant de dire, après tout, le bouddhisme, c'est une religion indienne, nous allons traduire les textes du pali et du sanskrit, ils seront plus fidèles, nous saurons ce qu'est le vrai bouddhisme. Ça se fait en Corée maintenant, ça s'est fait au Japon depuis le début du XXe siècle, avec un échec complet. C'est-à-dire que jamais je ne peux... Alors, ça sera, on revient, enfin, ça sera peut-être la matière d'un autre colloque, mais on a essayé donc de faire une sorte de retour à une pureté de tradition linguistique ou d'originalité, mais ça ne marche pas. Et il est curieux d'ailleurs de voir maintenant l'élaboration d'une sorte de bouddhisme anglophone, qui serait un world Buddhism, aussi qui essaye de dépasser toute cette dichotomie, puisque le retour aux sources indiennes ne marche pas. C'est vraiment le chinois qui a porté le bouddhisme en Extrême-Orient et qui le porte encore, comme Yannick nous l'a montré ce matin, avec cette expérience passionnante de cette communauté à l'extrême sud de la Corée. 日本語にしましょうか、英語にしましょうか、じゃあまず日本語で昨日と今日の皆様のご発表を聞きながら、私に浮かんできたいくつかの問題がありますけど、特に浮き彫りにしたいと思うのは、まずその漢文文化圏のという現象はいかにも普通の言語学的な範囲に絞る、喚起することはできないということなんですね。私はなぜイエログロシアと整合論とおかしなものを考え出したかといいますと、ずっと遠い昔のことである日本学者と討論じゃないですけど、ちょっと相談しまして、その方は日本終戦における20カ国語制度という話をなさいました。私はそれをどうしても我々のバイラングイズム20カ国語20言語現象に絞れないなという気がいたしまして、完全に拒否しました。それで私は改めてバイリングイズムじゃなくてバイリングアリズムじゃなくてディグロシア大ロシアでしょうか。ディグロシアだと20言語論だと言いましたんですけど、20言語論の典型的な現象というのは現代、現代も今は終わったけれど、この20世紀全般のギリシャ、あるいは今にもアラビア語の世界では行われているディグロシアと20言語制度ですね。ですからそれももちろん別に言語学者じゃなくてもいかにも日本の中世でも今の状態からに違うかということは著しくですからそのバイリングアリズムもディグロシアもという言葉も足りなくて整合性とイエログロシアというおかしな観念を掘り出して、それを総合的にいろんな言語上の関係だけじゃなくて文字上の関係も
説明するか、あるいは収められる言葉として使おうとした。というのは、その聖語、そのイエログロシアは、イエログラフィアって聖文字、聖を伴う現象だ。イエログラフィーという言葉自身はすでに存在しているものですけれども、特に中近東とか中世ユダヤ教の世界に行われた現象を定義するために行われているけど、先ほど安倍先生のそのマナ本とガナ本の違いについてのその発展性を説明なさってくださったときに、著しくそのイエログラフィーのサイノグロシアの中にある聖文字論といういい例ではないかと思います。というのは、外から表面から見て漢文ですけれども、もちろん、なんて言ったらいいですか、和種漢文、変態漢文であることは確かですけれども、その表面的な漢文の表現というのは、結局、漢文そのものと親しい程度にもたらすやり方として、そこにその宗教的な意味が出てくるということなんですね。ですから、それは非常にイエログロシアの中の貴重な不足不利の関係にあるヒエログラフィーということもあります。それはなかなか漢文文化圏の中の日本語だけじゃないと思います。先ほどポイントンさんとパパンさんも示したように、ホルムさんも先生も説明なさったように、違う次元ですけど、あるいはその徹底さが違うかもしれませんけれども、少なかれ多かれあるということなんです。それは一つの点でありまして、それもう一つはやっぱりどうしても私のそのイエログロシアというのは宗教的な要素が濃いということをあくまでも強調したいと思います。今朝、ボイントンさんの説明してくださった現代韓国仏教におけるパリ語とかサンスクリット語からの経典を現代韓国語に直して翻訳して、それで新しい本当の仏教に戻るという運動が行われているんですよ。皆さんご存知のように、その運動は昔から20世紀から19世紀の終わり頃から日本にもありまして、大乗経典のインドの大乗経典とか、あるいは南伝大蔵経の翻訳とか、そういうのがありまして、今まで日本仏教にあらざる日本仏教を改めて真の仏教に戻そうという動きは何遍もありましたけど、一言で申しますと、みんな失敗したのではないかと私は思います。それで、結果としてはやっぱり漢訳仏教、漢訳経典に伝えられた仏教の語彙とか、固有名詞もそうですし、シャリプトラという人はあまりいなくて、みんなシャリシカ、シャリホツなどというんですね。それはどうしてもその中心として、核心としての漢訳仏教が残っているんです。これからも残るのではないかと思います。ただ、今の新しい英語仏教というのは、世界仏教、英語を聖語にする英語仏教の発展がどこまで、発展するか知りませんけど、もしその漢文文化圏の中では多分、その英語に取り替えない限りはそのまま持つのではないかという、それはごく簡単に2つの問題を申しまして、これから皆さんのご返事、si vous voulez peut-être réagir à partir de ces deux interventions, s'il y a... Est-ce qu'il y a une demande de... Ah, Monsieur Wisted, Professeur Wisted.
Sheldon Pollock. I wanted to ask about Sheldon Pollock and his scheme for Cosmopolis and so on in terms of Sanskrit, because in your Hiéroglossie article, you leave a tantalizingly short comment, and I'd like to hear your further opinion. Don't tempt me. But yes, I will answer in English. Sheldon Pollock santo inogakusha no kata de Sanskrit togo chushin nishita kare wa cosmopolitan sekai kare saishu wa hyperglossia toいう言葉をお試ししたんですけど、そんな病気の名前ですからやめたというですけど、so I think that his work is very interesting, and really I read it with passion. But the main point of difference, of course, Tsukito Suppon no sa desu. I cannot. Of course, it's not a criticism of Sheldon Pollock, who is a Paramahansa of the Indian studies. But I think that this insistence on political aspect only of cosmopolitan language is not is accurate in most of the cases, but not it leaves a very broad aspect of relationship between languages out of the main frame. And I could take a number of examples, but linguistic cosmopolitanism can be a part of Hiéroglossia, but Hiéroglossia is broader. I mean, in meaning, because you have cases where Hiéroglossia obtains without cosmopolitanism. The most conspicuous example, well, conspicuous, I don't know, is the Armenian language, where the Armenian people is divided into two dialects, Western and Eastern, but they have a common classical language, which has been cultivated until the end of the 19th century, and under the influence of Western modernization. And so, of course, and even now, not now, but until the end of the 19th century, Armenian literates were fighting one another whether to use 6th century or 5th century Armenian language as a standard language. So it's not cosmopolitanism, but you have the same relationship to an older stage of language as that can only be called Hiéroglossia. And the same would be with Arabic. As you know, there's a very funny phenomenon with the Arabic Bible translations. In every language, what Western missionary wants in their translations is to be as understandable as possible by illiterate people, moderate, lowly literate people. So, for example, the modern Bible Chinese translation has for principle to be understood by ear from somebody speaking, hearing it spoken aloud in Chinese. But Arabic language only, apart from a very few number of exceptions, the missionary insisted for it to be translated into literary Arabic, even now. Because if it's not like that, Arabic-speaking people would not even want to read the text. And so even now you have purely Arabic. So you see that it's not a cosmopolitan language. It's a religiously motivated style which is necessary. So that's the main difference between Sheldon Pollock and myself, if I may say so.